I greet you in the name of Jesus. I'm saved. My name's Pastor Daniel Opio. We are coming to you from Redeemed Gospel Church, Magongo, and Reverend Joseph MAWEU. We are glad that God has been with us the whole of this month of June. Today is the last Sunday of this month, and we just want to pray for this second service before we welcome the praise and worship team to come and lead us. Shall we pray for our second service? Father, in Jesus' name, we thank you for the opportunity given to us even to have this service online, as we invite the praise and worship team just to lead us in this coming session. We pray that you'll bless our viewers and impart something into our lives. In Jesus' name, do we pray and believe. Amen. Welcome, praise and worship team. Thank you, Jesus. Hallelujah. We deserve glory, we deserve honor. Hallelujah. Give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory. Utukufu Bwana. Twakupa utukufu. Hallelujah, Jesus. Na heshima. Pokea sifa Jehova. Twakupa utukufu. Hallelujah. Na heshima. Heshima ni zako wewe wacha. Wewe ni wacha Mfalme. Wastahili sifa. Wastahili sifa wewe wacha. Wastahili sifa. Tuimbe tena, twakupa sifa. Twakupa utukufu na heshima. Jesus. Twakupa utukufu na heshima. Wewe wacha. Wewe ni waajabu Bwana. Wastahili sifa. Wewe twakupa sifa Bwana, twakupa utukufu Jehova, Mungu mkuu, mwenye mamlaka na uweza Bwana. Uweza na mamlaka Bwana ni zako Bwana. Kila goti litapiga mbele zako na kila ulimi utakiri Bwana ya kwamba wewe ni Bwana. Twakupa sifa Bwana,
Tutakupa Bwana utukufu Bwana. Haleluya, tutakupa sifa Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesu tutakupa sifa Bwana. Haleluya, haleluya. Himidiwa Bwana. Umwaminifu Mfalme. Kila siku, kila saa Bwana. Wewe ni wa ajabu Bwana. We want to thank God for the powerful praise and worship service we've had. And I believe that you are ready to hear from God. I'm glad that the Lord has been speaking to us every now and then through his servant, Reverend Joseph MAWEU. And I know that once again in this second service, God has put a word in his heart for you and I. Therefore, it is my pleasure to welcome the man of God just to come and bring forth the word of God. Welcome, Reverend Joseph MAWEU. I want to greet you once more again in the name of Jesus. Nataka niwasalimie tena katika jina la Yesu. I believe God has kept you the whole of the week. Naamini kwamba Mungu amekuhifadhi katika wiki mzima. And he has given you another opportunity to hear his word. Na amekupatia fursa nyingine kusikia neno lake. Now I want to welcome you in the name of Jesus. Sasa ningependa kuwakaribisha katika jina la Yesu. Everyone in our nation and outside the nation. Kila mmoja katika taifa letu na nje ya taifa letu. And those who are watching us all over the world. Na wale ambao wanatazama katika dunia nzima. You are much welcomed. Mmekaribishwa sana. Just be with us until the end of this service. Kuwa pamoja nasi tu mpaka mwisho ibada hii. And for those is their very first time to meet me. Na wale ambao ni mara yao ya kwanza kukutana nami. My name is Reverend Joseph MAWEU. Jina langu ni Kasisi Joseph MAWEU. A senior pastor of Temple of Grace. Mchungaji mkuu wa Hekalu la Neema. A ministry of Redeemed Gospel Church. Huduma ya Redeemed. Our church is located in Mombasa West. Kanisa letu liko magharibi ya Mombasa. Just from MAWEU International Airport. Mahali kidogo tukitoka uwanja wa ndege. The first way to refinery. Njia ya kwanza kuingia refinery. That is where you will get us. Hapo ndipo tupo. And because soon churches will be open. Kwa sababu hivi karibuni makanisa If you are in Mombasa, I welcome you in the name of Jesus. Kama hupo Mombasa na wakaribisha katika jina la Yesu. And let it be known to you that I love you. Na acha ukajua kwamba nawapenda. Hallelujah. Hallelujah. Now I want to continue with our subjects, Destiny Connectors. Nataka niendelee na somo letu waunganishaji hatima. And this time I want to go a bit higher. Na wakati huu ningependa niingie kwa undani zaidi. You see, in this life, naona katika maisha haya, we need men who have been positioned by God. Nahitaji watu ambao wamewekwa katika nafasi na Mungu. To help us to expected ends. Kutusaidia tufikie mahali tumetarajia. As I said there before, kama vile nilivyosema mwanzoni, all people strategically needs people who will help them to reach their purposed end. Watu wote katika mahali papasa wanahitaji watu ambao watakawafikisha katika makusudio yao. There are men and women, kuna wanaume na wanawake, young and old, vijana na wazee, those God has ordained ambao Mungu amewateua for us to reach our destiny. ili tukafikie hatima zetu. And today I want to go to the area of men of God. Nataka niingie katika maeneo ya utumishi wa Mungu. Those who have been anointed by God, ambao wametiwa mafuta na Mungu, to usher us to our destiny. Tuingiza katika hatima yetu. I know everyone as a man of God. Najua kila mmoja na mtumishi wa Mungu. The man who God has anointed. Mtumishi ambao amepakwa mafuta na Mungu. And he has put you to serve under him. Na amekuweka utumike chini yake. That is the man that God has ordained. Ndio mtumishi ambao Mungu amemteua. Who will usher you to your destiny. Atakaye kuingiza wewe katika hatima yako. Many of the great men who has reached great successful in life. Wengi watumishi wa Mungu ambao wamefikia maisha ya kufanikiwa. Many of them they sat under other men of God. Wengi wao
kuwa chini ya watumishi wa Mungu. There is no Joshua without Moses. Hapana Yoshua pasipo Musa. There is no Elisha without Elijah. Hakuna Elisha bila Elia. There is no Timothy without Paul. Timotheo hayupo bila Paulo. That means you need somebody who can cover you spiritually. Unahitaji mtu ambaye anaweza kukufunika kiroho. There are those we call fathers. Kuna wale wanaoitwa wa baba. You see, when I talk about destiny connector, unaona ninapoongea kuhusu muunganishaji hatima, is a man who God has ordained. Ni mtu ambaye Mungu amemteua. After you meet him, can change your life forever. Baada ya kukutana naye anasabadilisha maisha yako milele. And today I want us to read from the book of Samuel. Leo ningependa tusome katika kitabu cha Samueli. This is a book that will lead us. Hii ndio kitabu kitakachotuongoza. And you will allow me to read some verses without reading the whole of the chapter number 9. Utaniruhusu nisome baadhi ya mistari pasipo kusoma ukurasa mzima sura ya 9. This is in the book of 1 Samuel. Iko katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Chapter number 19. Sura ya 19. From verse number 18. Kuanzia mstari wa 18. Just then Saul approached Samuel. Sauli akamwendea Samueli at the gateway and asked, malangoni na kamuuliza, can you please tell me where the seer's house is? Je, kwani usiniambie nyumba mwonaji ni wapi? I am the seer, Samuel replied. Mimi ndimi mwonaji, Samueli akajibu. I am a seer, Samuel replied. Mimi ndimi mwonaji, Samueli akajibu. Go up to the place of worship. Enenda mahali pa juu pa ibada. Ahead of me. Nitangulie. We will eat there together. Tutakula pale kwa pamoja. And in the morning I will tell you what you want to know and send you on your way. Kesho asubuhi nitakuambia mahali ambapo mnastahili kuwa. And I am here to tell you that you and your family are the focus of all Israel's hope. Niko hapa nikuambia kwamba wewe na jamii yako ndiwe unayetazamiwa tumaini la Israeli. Remember that. Kumbuka hiyo. You and your family are the focus of all Israel's hopes. Wewe na jamii yako wewe ndio mtazamo wa tumaini la Israeli. Saul replied, Sauli akajibu, but I am only from the tribe of the Benjamin. Lakini mimi ni wa kabila la Benjamin. The smallest tribe in Israel. Jamii ndogo, kabila ndogo and my family is the least important of all the families of the tribe. Familia yangu ndio ya chini katika jamaa zote za kabila ya Why are you talking this to me? Kwa nini kuniambia haya basi? Hallelujah. Hallelujah. Everlasting Father, Baba wa milele, we want to thank you, bless you and honor your holy name. Tunataka tukushukuru, kubariki na kulitumaini jina lako takatifu. You are God who anoints people. Wewe ndio unayetia watu mafuta. And who gives them an assignment here on earth. Anaowapatia kazi ya utume hapa duniani. And you prepare people for who will connect them. Na unaandaa watu kwa wale ambao utakaowaunganisha. I pray in the name of Jesus. Ninaomba katika jina la Yesu. That you will help us today. Ya kwamba tutasaidia leo. As we share your word. Tunaposhiriki neno lako. May this word transform us. Neno hili likatubadilishe. For it's in Jesus' name. Katika jina la Yesu. We do pray and believe. Tunaomba na kuamini. Can you say big amen? Sema amina kubwa. Now, for you to understand very well this story, ili ukapate kuelewa vyema hadithi hii, you have to begin from verse 1. Unastahili kwanza mstari wa kwanza. This is all about a great man. His name was Kish. Hii ni juu ya mtu mkuu, jina lake anaitwa Kish. His son was Saul. Mwana wake alikuwa ni Sauli. And this story involves Saul and Samuel. Hadithi hii inahusisha Sauli na Samueli. Now, one time in history, siku moja katika historia, Kish lost his donkey. Kish akapoteza punda zake. And when the donkeys were lost, na wakati punda zake walipotea, because in those days donkeys were among the valuable and important animals in the family. Kwa sababu nyakati hizo
punda walikuwa wanadhaminiwa sana na wa maana katika jamii. Anybody who was associated with the donkeys, yeyote aliyehusishwa na punda, it was a sign of a wealthy man. ilikuwa ni ishara ya mtu tajiri. So losing a donkey was losing great thing. Kwa hivyo kupoteza punda ilikuwa unapoteza kitu kikubwa. Now the Bible says when the donkeys were lost, Biblia inasema kwamba wakati punda walipopotea, Kish called his son Saul, akamuita mwanawe Sauli, and one of his servants that they may go and seek for the donkeys. mojawapo watumishi wake ili wakaende punda watafute. And the story says they went out to look for donkeys. Na ndivyo inasema kwamba wakatoka watafute punda. But in God's calendar, God was seeking a king in Israel, Lakini katika kalenda ya Mungu alikuwa anatafuta mfalme wa Israeli, because there was cry in Israel. kwa sababu kulikuwa na kilio Israeli. People wanted to have king like other tribes, Watu walitamani wawe na mfalme kama mataifa and they mengine. were crying so that they may have a king. Walikuwa nalia ili wakampate mfalme. But now, because it wasn't their choice, Lakini kwa sababu haikuwa chaguo lao, God had to give them a king according to their prayer. Mungu akawa wape mfalme kulingana na matamanio yao. And during that time, Na wakati kama huo, you could not become a king unless a priest or a prophet is involved. haungefanyika mfalme isipokuwa nabii ama mwonaji usika. Those days are not our days. Nyakati hizo si kama nyakati hizi tulio. Today, many leaders do not acknowledge prophets. Leo viongozi wengi watambui manabii. But in those days, they acknowledged a prophet. Lakini nyakati hizo walitambua manabii. It is my prayer that is going to raise men and women Ni maombi yangu na kwamba Mungu atataka kuinua wanaume na wanawake who are in authority can acknowledge prophets. walio katika mamlaka, wanaweza wakatambua manabii. The man who speaks on behalf of God, Watu ambao wanaongea kwa niaba ya Mungu, who have been anointed to carry God's ambao assignment. wametiwa mafuta kubeba utume wa Mungu. Now Samuel was a prophet at that time, Sasa Samueli nyakati hizo alikuwa ni nabii, and he was the same time as a judge. na pia alikuwa ni hakimu. That's why the Bible counts him as a last prophet in Israel. Ndio maana Biblia inamhesabu kama nabii wa mwisho wa Israeli. He's the one who ushered Saul in the leadership. Ndiye aliyemuingiza Sauli katika uongozi. Now, Saul didn't know the purpose for his living. Sauli hakuelewa kusudi la kuishi kwake. Yes, he was a unique man. Ndio alikuwa ni mtu wa pekee. He was the handsome man among the Israelites. Alikuwa na sura nzuri miongoni He mwa was Waisraeli. taller than any man. Alikuwa ni mrefu kuliko mwanaume yeyote. But he didn't know his assignment. Lakini hakuelewa kusudi I lake. can say in this time he was just looking after donkeys. Sema wakati huo alikuwa tu anatafuta punda. But he knew not that God has ordained him to be a king. Lakini hakuona kwamba Mungu ameutoa kuwa mfalme. Now, in the process of looking after donkeys, Katika wakati wa kutafuta punda, 3 days they were not able to get the donkeys. kwa muda wa siku 3 hawangeweza kuwapata. And now they became worried Sasa wakawahuzunika that their father could be thinking about them, ya kwamba baba yao angekuwa na wawaza, and not only thinking about the na donkeys. si kuwaza tu kuhusu punda. And this was an idea that turned them around. Hii kawa ni wazo ambao liwageuza. Now what are we going to do? Je, tutafanya nini? For 3 days we have not seen the Kwa donkeys. siku 3 tutaona And punda. now our father is caring about us. Lakini sasa baba yetu But anatafuta. here came a suggestion Na hapa kukatokea that uamuzi. me so an idea of men of God. Maanisha kwamba Sauli alikuwa na wazo kuhusu watumishi wa And he Mungu. asked, don't we have a man of God in this town? Na akauliza, je, hatuna mtumishi wa Mungu katika mji huu? Listen to me who are hearing me. Sikizeni wanaonisikiza. There are men of God in every town. Kuna watumishi wa Mungu katika kila There mji. are men who God has ordained for every city. Watu ambao wamewatoa katika kila mji. Not everyone has been anointed as father of the city. Si kila mmoja ametoa mafuta kuwa baba wa But mji. Samuel was the father of the city. Lakini Samueli alikuwa ni baba wa mji. He was a feared man. Alikuwa mtu He aliyeogopewa. was a man of integrity. Alikuwa ni mtu mnyofu. He was a man who was respected in the community. Alikuwa
alikuwa ameheshimiwa katika jamii. When everybody hears that is around, Wakati kila mmoja anaposikia yuko karibu, he was aware if the man of God is in the area. alijua kwamba mtumishi wa Mungu yuko katika maeneo. You see, it is one thing to be a man of God who is respected. Unaona, ni jambo moja kuwa mtumishi wa Mungu ambaye We are living in the days when some men of God has lost their fame. Twaishi nyakati ambapo baadhi ya watumishi wa Mungu And wamepoteza they imani have yao. lost their integrity. Na wamepoteza uadilifu wao. But our God, who is a preserver, Lakini Mungu wetu ambaye hudumisha, he has preserved men of God amehifadhi watumishi wa Mungu who has integrity. ambao wana uadilifu. One of the things I see in this scripture, Mojawapo mambo naona katika andiko hili. you see, when you want to know men of God, Najua unapotaka kujua watumishi wa Mungu, sometimes I say, ask girls. mara nyingine usema uliza wasichana. Ask girls. Uliza They wasichana. will tell you who are men of God and who are fake men of God. Watakuambia watumishi wa Mungu wa kweli na wale ambao ni gushi. Because in the association, Kwa sababu katika they mahusiano can differentiate the man of God and the fake man of wanaweza God. tofautisha mtumishi wa Mungu wa kweli na yule ambaye ni gushi. And the girls of the city, Na wasichana wa mji they knew this is a man of integrity. walijua huyu ni mtumishi wa Mungu mwenye He uadilifu. is a respected man Ni mtu anayeheshimika who is ordained by God ambaye ameteuliwa na Mungu to carry God's oracles. kubeba mausia ya Mungu. It is my prayer, Ni maombi yangu, men of God who are listening to me, mtumishi wa Mungu ambao wananisikiliza, we have to protect our integrity. tunastahili kuhifadhi uadilifu The wetu. society has to speak good of us. Jamii lazima tunene mema, They have to give testimony lazima watoe ushuhuda, because we are public kwa fingers. sababu ni watu wa We have kuonekana. no secret life. Hatuna maisha ya siri. Our life has to be a letter written by whole. Maisha yetu lazima yawe ni barua There imeandikwa. is no place you can hide Hakuna yourself. mahali ambapo unaweza kujificha. And because of his position Na kwa sababu ya nafasi yake and the life that he was living, na maisha ambayo alikuwa anaishi, God ordained him to be a connector, to stand in between where Saul was and where he will be. Mungu akamteua asimame katikati ya mahali ambapo Sauli alikuwa na mahali ambapo atakuwa. He was there as a ring. Alikuwa pale kama He kiunganishi. was there as a connector. Alikuwa pale kama muunganishaji. Now they decided to go and see man of God. Sasa wakaamua na kwenda muone mtumishi wa But Mungu. before they went to reach the man of God, Lakini kabla muendea mtumishi wa Mungu, they asked, how can we go to the man of God? wakauliza, je, tunaweza mwendeaje mtumishi wa Mungu? How can we go empty-handed? Tunaweza mwendeaje mikono mitupu? We can see it in the past story of Naaman. Tunaweza iona katika kisa cha kwanza na Naamani. When he was going to the land of Samaria, Alipokuwa anaenda katika nchi ya we Samaria, see him carrying gifts. tunamwona akibeba vipawa. He was carrying gifts. Alikuwa anabeba He vipawa. knew it is not right Alijua si sawa to visit the man of God empty-handed. kumtembelea mtumishi wa Mungu mikono mitupu. I know many people speak very much when people gives to the men of God. Jua wengi huongea zaidi watu wanapotoa vipawa kwa watumishi wa Mungu. But this is God's principle Lakini hii ni kanuni la Mungu of reaching men of God not with empty-handed. ya kuendea watumishi wa Mungu bila mikono mitupu. Hallelujah. Hallelujah. And the servant said to Saul, Mtumishi akamwambia Sauli, we have something little here remain. tuna kitu kidogo kimebakia hapa. Remember, you are accepted by what you have. Kumbuka unakubalika kwa kile ulicho nacho. I say you are accepted by what you have. Sema unapokelewa kwa kile ulicho nacho. It is not about how much you will take to a man of God. Si juu ya wingi utakaompelekea mtumishi wa Mungu. It is about the respect and the recognition you give to that man. Juu ya heshima na kumtambua mtumishi wa Mungu. I have seen people want to be prophesied by men of God, Nimeona watu wakitaka watabiriwa na mtumishi wa but Mungu. they go to the men of
of God with empty-handed. lakini wanaoendea mikono mitupu. Listen to me, you need to learn this principle. Sikizeni, wanahitaji kujifunza kanuni hii. Although it isn't in my notes, Ingawa haiko katika daftari yangu, but it is very important to know lakini ni vyema ukapata that kujua when you are relating with the men of ya God, kwamba unapohusiana na utumishi wa Mungu, you need to understand how to reach them. wahitaji kuelewa vile ya kuwafikia. Now he said there's something small here. Sasa anasema kuna kitu kidogo hapa. Even in this time and period of corona pandemic, Hata wakati huu wa janga la corona, it is good to remember you are man of ni God. vyema kukumbuka mtumishi wako wa There Mungu. are people when the church has been closed, Kuna watu ambao makanisa yalipofungwa, they no longer remember that they have their spiritual parents kama wakumbuke kwamba wana wazazi wao wa who kiroho, feeds them always, wale ambao wanalisha kila who mara, prays for them. wanaowaombea. Remember, Samuel was not a pastor of Saul, Kumbuka Samueli hakuwa mchungaji wa Sauli, but Saul understood this principle, lakini Sauli alielewa kanuni hii, and that's why he didn't feast him empty-handed. ndio maana hakumwendea mikono mitupu. Now, after the girls talked to him, Sasa baada ya wasichana kuongea the naye, man of God is in the town. mtumishi wa Mungu yupo mjini, He has come to give sacrifices, amekuja kutoa dhabihu, and they directed him where he was. na wakamwelekeza mahali alipokuwa. Now, before Saul reached Samuel, Kabla Sauli kumfikia Samueli, already God spoke to Samuel. tayari Mungu akaongea na Samueli. Tomorrow, in a time like this, Kesho wakati kama huu, I will bring you a man from Benjamin, nitakuletea mtu kutoka and Benyamini, that man will be a leader of my people, na mtumishi huyo atakuwa kiongozi wa watu wangu, because I have heard the cry of my people. kwa sababu nimesikia kilio cha watu So wangu. when that man Kwa comes, hivyo mtu huyo anapokuja, anoint him to be a king of my people. ndiye mafuta au mfalme wa watu wangu. Remember, God has spoken to Samuel before Saul has come. Kumbuka Mungu amemwongelesha Samueli kabla I Samueli have kufika. come to tell you this day, Nimekuja nikuambie siku ya leo, there are some revelation that God will give his servants because of you. kuna mafunuo, baadhi ya mafunuo Mungu atapatia watumishi wa And Mungu kwa sababu God yako. has put them as your destiny connector. Mungu ameweka pale kama unganishaji hatima. Now Samuel was there to connect Saul with his destiny. Samueli akawa pale kumuunganisha Sauli na hatima And do yake. you know what the Bible says? Unajua Biblia inasemaje? When Saul appeared before Samuel, Wakati Sauli alipomtokea Samueli, he told those he was with, akawaambia wale waliokuwa nao, look, this is a man who I talked about. tazameni, huyu ndiye mtumishi niliongea kuhusu. That means after God spoke to him, Ndio maana Mungu baada ya kuongea he naye shared with some people, alishiriki na watu fulani. God will bring me a man Mungu ananiletea mtu who I will anoint as a king of his people. baada atakamtia mafuta kama mfalme wa watu And wake. that is how Saul landed in the hands of Na Samuel. hivyo ndivyo Sauli akaingia katika Samueli. Listen to me, child of God, Zeni mtoto wa Mungu, and everybody who is listening to me. na kila mmoja naye nisikiliza. God ordained a man, Mungu mtaua mtu, a man who to connect you with your divine purpose. mtu atakaye kuunganisha na kusudi la kiungu, A servant who connects you with what God intended for your life. misha naye kuunganisha na kile Mungu alikusudia maishani mwako. I remember when I was growing, Nakumbuka nilipokuwa nakuwa, I had a zeal of the ministry. nilikuwa na shauku ya huduma. After I was born again, Baada ya kuzaliwa mara ya pili, I loved to stand with men of God. nilipenda kusimama watumishi wa Mungu. I like to serve men of Nilipenda God. kuwatumikia watumishi wa Mungu. I didn't know that one day God will call me to the ministry. Sikujua kwamba siku moja Mungu ataniita kwa I huduma. remember one of great man of God Nakumbuka mojawapo wa watumishi wa Mungu who introduced me to the ministry aliyenitanguliza katika huduma. when I had just little income. Nilipokuwa tu ni jara ndogo, I set a certain amount of money, nikaweka kiwango fulani cha hela which to me it was a huge of money. ambacho kwangu kilikuwa ni pesa nyingi. That was in the 80s. Hiyo ilikuwa katika miaka hiyo ya 80. And giving 4,000, Na kutoa 4,000 it wasn't easy because I didn't have much money. haikuwa rahisi kwa sababu sikuwa na pesa nyingi. I didn't know Sikujua that
God has meant him to be a link to my ministry. ya kwamba Mungu amesababisha awe kiunganishi kwa huduma yangu. I was doing business. Nilikuwa nafanya biashara. I had no mind of being a minister. Sikuwa na nia kuwa mtumishi. But as I was serving him, Lakini nilipokuwa namtumikia, one day he prophesied to me. siku moja akanitolea unabii. And he said, the way you had been serving me, Na akaniambia vile umekuwa mkitumikia, God has told me Mungu ameniambia that you will become a minister of the gospel. ya kwamba utakuwa mhuduma wa You will Injili. get into the full-time ministry. Utaingia katika huduma ya kila siku. And I laughed because I didn't agree with Na him. nikacheka kwa sababu sikubaliana If there naye. was something that I could choose last, Kama kungekuwa na kitu cha kuchagua cha mwisho, it was preaching of the gospel. ilikuwa ni kuhubiri Injili. Because already I was ministering. Kwa sababu tayari nilikuwa na Already I was serving men of God. tayari nilikuwa natumikia watumishi wa Mungu. Already I was preaching crusades. Tayari nilikuwa nahubiri mikutano hii. I was ministering outside Nilikuwa na meetings. hudumu nje. Now why to get into full-time ministry Sasa kwa nini ingia katika huduma ya kila siku? while I am still serving? Na ilale tu na hudumu. He saw something that I didn't see. Aliona kitu ambacho sikukiona. And I continued to serve men of God. Na nikaendelea kuwatumikia watumishi wa Mungu. Later I joined my bishop, Baadaye nikaingia katika utume who wangu. is my ministry father, Na ambaye ni baba wa huduma who yangu. sent me to where I am today. Aliyenituma mahali ambapo nipo. Hallelujah. Hallelujah. The man who God used Mtumishi ambao Mungu alimtumia to be a link of the prophets that I was given many years. kuwa na kiunganishi cha unabii ambao ulitolewa Why miaka mingi. am I giving you this Kwa testimony? nini nakutolea ushuhuda huu? Everybody needs a link. Kila mtu anahitaji kiunganishi. Everybody needs a mender. Kila mtu anahitaji mshauri. Everybody needs a connector. Kila mtu anahitaji muunganishaji. And I believe with all my heart, Naamini na moyo wangu wote where God has placed you, ambapo Mungu amekuweka, He will give you a man who will usher you to your destiny. atakupatia mtu atakaye kuingiza katika hatima yako. And that is how I came in the ministry. Na hivyo ndivyo nikaingia katika huduma. I remember what introduced me to the ministry. Nakumbuka kilichonitanguliza katika huduma. One day I cooked a porridge for that man who introduced me to the ministry. Siku hiyo nilimpikia mtumishi huyo uchi ambaye alinitanguliza katika huduma. We were in mission. Tulikuwa katika utume. And that day I was the preacher. Na siku hiyo mimi ndio nilikuwa mhubiri. I will never forget a place called Watam. Sitawahi sahau mahali panapoitwa Watamu. And after we completed the meeting in the evening, Baada ya kukamilisha mikutano jioni, that man of God said, I desire to take porridge. mishwe akasema kwamba natamani kupata uji. And because I was a cook, Na kwa sababu nilikuwa mpishi, I knew how to make porridge. nilijua kutengeneza uji. And that's how I made a porridge for him. Na hivyo ndivyo nikatengeneza uji kwa ajili And yake. he was so surprised if I can come from preaching and make the porridge. Nikamshangaza nimetoka kuhubiri na pia nipike uji. That's why when he opened a church, Ndio maana alipofungua kanisa, he called me so that I may join him to assist him. aliniita ili nikapate kuwa And mtumishi wa from kumsaidia. there, the journey of the ministry Na began. kuanzia pale safari ya huduma What ikaanza. am I trying to say? Je, najaribu kusemaje? There are people who God has ordained. Kuna watu ambao Mungu amewateua. After you meet him, your life will come to turn around. Baada ya kukutana nao maisha yako yanageuzwa. When I met that man, Nilipokutana na mtu huyo, my life turned around. maisha yangu From yaligeuzwa. involving myself in a business, Kujihusisha mwenyewe katika biashara. now I became a preacher of the Sasa gospel. nikawa mhubiri wa Injili. If it were not that man, Kama ingekuwa mtu I huyo, could be still cooking in hotels. bado ningekuwa ninafanya upishi katika mahoteli. Hallelujah. Hallelujah. Praise be the name of the Sifiwe Lord. jina la Bwana. Now, what am I trying to say? Jaribu kusemaje? If Saul could not meet Samuel, Kama Sauli angekutana na Samueli, he could remain just in his normal job. angebakia kazi yake tu ya kawaida. But this man became his connector. Lakini mtu huyu akawa muunganishaji I wake. believe with all my heart. Naamini na moyo wangu wote. Somebody has been prepared somewhere Mtu ameandaliwa mahali fulani to usher you to your ministry. ila kuingizwa katika And I huduma. believe that's why God has sent me. Ndio maana Mungu amenituma. He has sent me to declare to you Amenituma nikakutangazie that God
has anointed you. Kwamba Mungu amekupaka He mafuta. has sent me to anoint you. Amenituma nikupake I mafuta. declare anointing. Natangaza upako. Anointing of business. Upako wa You biashara. are going to be a great businessman. Utakuwa mtu You mkuu are wa going to biashara. be a great businesswoman. Utakuwa mfanyabiashara. You may be doing a donkey worker. Uende unafanya kazi nzito. You see, there are works which looks like donkey work. Unajua kuna kazi zinazoonekana kama sapunda. There was a time I was pulling mkokoteni. Kuna wakati nilikuwa na futa rukwama. And let me tell you, Wacha nikuambie. this thing was designed to be pulled by kettles, Kigari hiki kilitengenezwa kifutwa na by wanyama. cows and donkeys. Kifutwa na punda na ng'ombe. I was pulling it, Nilikuwa na carrying mananas, nikisukuma singing mananas, kibeba mananasi, kimba singing mananasi. mananas, Kimba mananasi. donkey work. Kazi ya punda. But inside me, Lakini ndani yangu there was a great man of God. kulikuwa na mtumishi mkuu wa It Mungu. doesn't matter how low you are. Haijalishi wewe uko chini When kiasi you meet destiny connectors, unapokutana na organizaji, your life will change forever. maisha yako yatabadilika milele. They are there to elevate you. Wako pale kuinua. They are your promotion. Wao ndio wakukuinua. I declare promotion. Natangaza kupandishwa I cheo. declare elevation Natangaza kuinuliwa in the name of katika Jesus. jina la Yesu. If you believe, can you shout big Kama amen? unaamini ushangilia amina. Ningekuwa wewe, I could rise up in my house, ningeinuka ndani ya chumba jump changu and celebrate, nikuruka na kusherehekea, because God is about to change kwa your life. sababu Mungu karibu kubadilisha. Can you imagine Hebu waza, when Saul was coming, wakati Sauli alipokuwa anakuja, he had nothing in his mind hakuwa na chochote katika akili to yake be a king of God's people. kuwa mfalme juu ya watu wa Mungu. You see, sometimes we have great things in our lives Unaona, wakati mwingine tuna mambo that makubwa God maishani has mwetu, ordained for me ambao Mungu or ameniwekea has ordained for us, ama ameniteulia, but we need connector. lakini tunahitaji muunganishaji. Oh, hallelujah. Hallelujah. Don't despise your present position. Usidharau nafasi yako ya sasa. There is another position God has ordained for Kuna you. nafasi nyingine ambayo Mungu amekuteulia. God is God of promotions. Mungu ni Mungu wa kupandisha. God vyeo. is God of elevation. Mungu ni Mungu wa kupandisha. He turned a Saul, a donkey seeker, Alimbadilisha Sauli mtafuta to punda be a king of God's people. kuwa mfalme wa watu wa Mungu. God has never changed. Mungu hajawahi badilika. He is the same God. Ndiye Mungu yule yule. He can change your condition. Anasabadilisha hali yako. He can change your career. Anasabadilisha taaluma He yako. can change everything that you are Anasabadilisha doing chochote ambacho unafanya and they give you something better. na kufuatia kitu If bora you zaidi. believe that, shout big amen. Kama unaamini shangilia amina That's kubwa. why you need destiny connector. Ndio maana wamuhitaji muunganisha And hatima. God has anointed men Na Mungu amewatia of mafuta wa God to be your destiny connector. ili wakapate kuunganisha hatima When wako. Saul met Samuel Wakati Sauli alipokutana na Samueli and ordained with the oil, na akamtia mafuta, the Bible says he became another man. Biblia inasema kwamba akawa mtu mwingine. Where he was not able to be accepted, Wakati angeweza he kubalika, began to be accepted. akaanza kukubalika. I declare in the name of Tangaza Jesus, katika jina la Yesu, after this preaching, baada ya mahubiri where haya, you were rejected, mahali ambapo ulikataliwa, you will be accepted. utapokelewa. Oh, hallelujah. Hallelujah. This is a season Hii ni of majira your elevation. ya kupandishwa This is kwako. your Hii season ni of majira your ya promotion. kupandishwa cheo kwako. After this period, Baada ya kipindi be hiki, ready for your promotion. kuwa tayari kwa Be kupandishwa cheo ready kwako. for your elevation. Kuwa tayari kwa kupandishwa kwako. Shout amen. Shangilia amina. Aha. From donkey seeker Kutoka kupatafuta punda to be a king of God's people. kuwa hadi kuwa mfalme wa watu wa Mungu. What elevation? Je, ni kupandishwa kwenye I daraja? see you getting in a high position. Ninaona I see you being lifted, na kuona ukiinuliwa, being an unimaginable position, kuwa katika nafasi ambayo something hukudhania, that you have never thought in your life. kitu ambacho hujawahi dhania That is maishani. what happened to Saul, Hivyo ndivyo anaandika kuona, and he became a king. na akafanyika mfalme. How he became a king? Bila alifanyika mfalme, He was connected. aliunganishwa. I believe with all my heart, Na mimi na moyo wangu wote, God has sent me Mungu amenituma to connect you kukuunganisha with your destiny.
hatima yako. All this I'm talking about Mambo hayo tunao is to connect with your destiny. kuunganisha na hatima yako. And I feel to pray for you. Ninataka If you believe this is your time to be elevated, kama unaamini huu ni wakati wako wa kuinuliwa, I want to pray for you. nipenda nikuombee. If you believe this is your high time for your promotion, Kama unaamini huu ndio wakati mzuri wa kupandisha be ready. I want to pray for you. Kwa tayari nataka nikuombee. Father, I thank you. Baba nakushukuru. I bless you for those viewers Nakubariki kwa wale who are watching at me wale ambao wananitazama in every corner of the continent, katika kila pembe ya in every corner of the globe. katika kila pembe ya dunia. Father, I speak elevation. Baba tangaza kupandishwa. I connect them to their destiny. Waunganishe na hatima zao. May this word open their eyes Neno hili likafungua macho yao. and they see what God intended for their lives. Kile Mungu alikusudia maishani In mwao. the name of Jesus, Katika jina la Yesu. I thank you, Father, Nakushukuru Baba. because none of those who are hearing me Kwa sababu hakuna and who anayenisikia. are watching at me Wanaonitazama will miss their destiny. watakosa hatima zao. Father, I thank you Baba nakushukuru. and I bless you. Ninakubariki. Hallelujah. Hallelujah. After speaking all these words, Baada ya kunena maneno hayo, I want to give you an opportunity ningependa nikupe nafasi to connect with the man of God, kumjiunganisha mtumishi wa to Mungu. connect with this prophet. Kujiunganisha na nabii huyu. I have already prophesied it to you. Tayari nimekutabiria. Now I want to give you an opportunity Nataka nikupatie fursa to have a link to our ministry. kuwa na kiunganishi huduma yetu. And our paybill number Paybill namba yetu is 68 68 58 58 19 19 or 0722. 0722. That is an alternative number. Nambari badala 92 74 74 49 49 0722 0722 92 92 74 74 49. 49. God bless you Mungu abariki. till we meet again. Hata wakona tena. Shalom.